ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau một ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một khúc lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi với khúc lều xinh. Rồi mình đi kiếm lửa xanh mình kết làm anh, rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Tuốt leo lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Tuốt leo lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào em ơi. Tuốt leo lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh thì mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa mà chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một khúc lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi với khúc lều xinh. In the United States, India, Britain, and Japan, people are starting to see smaller containers and higher prices for food. The cost increases are affecting snack food, cheese, drinks, soaps, and more. Economic experts say the changes in package sizes are a result of inflation. They call it shrinkflation. In the US, a popular kind of facial paper once had 65 sheets in each box. Now it has 60. A container of yogurt that once had 150 grams now has about 125 grams. In Britain, a kind of coffee once had 100 grams in each package. It now has 90 grams. In India, a kind of soap is smaller by 20 grams. In some cases, people who buy these products are getting less for the same price. Some are seeing higher prices for smaller packages. Experts say the move by food companies is not new, but it is common in times of inflation. Around the world, people paid on average 7% more for goods in May than they did the year before. A company that researches prices, S&P Global, said people should expect the inflation rate to stay the same at least until September. Edgar Dworsky is a former lawyer for the American state of Massachusetts. He runs a website called Consumer World. He noted that price increases and smaller packaging comes in waves. He added, "We happen to be in a tidal wave at the moment." Dworsky said he started seeing smaller food containers last autumn. He notes coffee containers have less coffee, and bathroom paper has fewer sheets. Many companies that make these goods create smaller packages, but also change the words on them to make them seem new or better, Dworsky said. One kind of corn snack made by PepsiCo is called Friedell. They recently had a party-size bag that contained about 510 grams. New packages are still called party size, but now they only have 439 grams. PepsiCo did not answer questions about the new size when asked by the Associated Press. But the company did say the bottles for a drink called Gatorade were made smaller so people could hold them more easily, not because of inflation. Large consumer goods companies Kimberly-Clark and Procter & Gamble also did not answer questions. But in Japan, the company that makes snacks called Calbee said the cost of materials was responsible for a price increase of 10% and a size decrease of 10%. Calbee makes soy and vegetable snacks. In India,
Dabur India has been open about its changes. Bias Anand is head of communications for the company. He called the price increases and size decreases down-switching. People around the world have been noticing shrinkflation. They have taken photos and shown examples of it on social media. Many people say they are changing the way they buy food. Alex Aspaker in the American state of Ohio is saving money by buying larger amounts of cheese and cutting it himself instead of buying cut cheese. He said he has been surprised by how quickly the changes have happened. I was prepared for it to a degree, he said, but there hasn't been a limit to it so far. Experts say prices may go down, but it is not likely packages will get larger. Upsizing is kind of rare, Dworsky said. In some cases, experts say, costs for food manufacturers are going up, and they need to pass that on to buyers. But some companies might just be seeking higher profits. Hitendra Chaturvedi is a business professor at Arizona State University. He said he knows some companies are having trouble finding workers and paying higher costs. But he noted that PepsiCo's profits rose 128% in the first 3 months of 2022. I'm not saying they're profiteering, but it smells like it, he said. Profiteering means selling things at very high prices at a time when they are hard to find. Chaturvedi questioned, are we using supply constraints as a weapon to make more money? I'm Dan Friedell. Từ ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau một ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một khúc lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi với khúc lều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm anh, rồi mình xin khóm chúc xinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa có hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túm lều lý tưởng của anh và của em, Đâu đâu nào anh ơi, túm lều lý tưởng của anh và của em. đâu đâu nào em ơi. Túm lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh, thì mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa mà chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một khúc lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi với khúc lều xinh. Hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một cúp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới cúp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh kết làm anh, rồi mình đi kiếm chúc xinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa có hoa mai nở khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời đẹp đẹp quá có ai bằng. Túm lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túm lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào em ơi. Túm lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh, thì mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền,
vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh.